On met là, c'est bon? Apartheid. Ah, donc on l'attend. Non, Mandela, apartheid. Hein? Ah. Bon, encore un humour foiré. Pas grave. Non, j'aime bien. Ah, c'est bien plus ça. On va marquer tout de suite. On va prendre la blague en note. Timekeeper. Right, let's Alors, c'est 20 minutes. go. Very good. C'est pas du binaire, hein. 1 et 0, d'accord? Okay. Good afternoon. We are the Team Fireplace, and we are about to tell you the emotional story of our game Oneiros. So, hello, I'm Isabelle, and I'm the curious one. Hi, I'm Anaïs, and I'm the angry one. And I'm Adrien, the joyful one. And I'm Romain, the storyteller. So, what's this game about? Oneiros is a puzzle game encouraging the exploration and the contemplation of its dreamlike universe. Through experimentation, players can create, gather, and share emotion with the world inhabitants. The player embodies this mystical creature. Isn't it cute? This is this child's friend. In each level, the goal is to collect a sufficient amount of some specific emotions to then give them to the kid. Come on, we want to know the story. Tell them everything. Listen then. The world of Oneiros is dying. Emotions are fading away. Its inhabitants are turning into dull puppets. But there is a child who wants to save them, and she needs a powerful ally to help her in her quest. This tiny, fluffy, mysterious creature. I like how it sounds like a fairy tale. Well, the truth is that it's the most naive level of comprehension of the storyline. Wait, the most naive? You mean there is a second story behind this? Yes, the world of Oneiros is a dream from the child herself. Because she's going through lots of pain in the real world, she decided to lock away her emotions. This, of course, alters the dream state. And most of the characters encountered are nothing but different aspects of her personality. And there are many hints about it through the whole game. Even the level design itself is telling the story. This way, each player can have his own interpretation of it. Okay, but why a game about emotions? Our intentions are to tell a story by using the emotions it's supposed to convey. Thus, we want players to wonder about the influence of emotion in our daily life, be it in the way we act or the way we think, to make them understand that emotion is something we sometimes have to face, but that they also helps us facing our problems. And who is going to play this game? We are aiming at players who like solving puzzles while exploring poetic universes. Games like Braid or Child of Light for the universe aspect are two examples of big successes with the same target. Also, the success of movies like Inside Out shows that the thematics has lots of potential. We will release the game on PC and Xbox One. Well, can't we stop talking and actually show something? Like, look, you're flying. Is that awesome? More important, as the world of Oneiros is built around emotions, anything can possess them, even rocks. And as you can see here, each rock wields one of the 5 feelings the game has. Wait, feelings? Emotions? Well, we call them emotions, but they're more actually like feelings and state of mind. Each one represents some various emotions, but we want players to interpret them by themselves. But we give them names anyway to make it more easy to talk about them. Hey, the player can take them. Yes, we've got anger, fear, sadness, joy, and curiosity. What's happening? Why can't you take them all? Well, because we took too many, the emotion stock that you can see in the corner of the screen is now full. But that's not a problem, because we can just give them back to take other ones if we want. This uses a stacking system. The last emotion you take is the first you can give back. Emotion management is then one important point while solving puzzles. And how do you use emotions to solve puzzles? Well, each emotion is linked to a specific behavior for each character. Let's just see what are the basic effects of each emotion. Yeah, let's make him angry. So first we've got anger, that makes a character walk around, hitting everything in their path. Then we have fear, that makes a character startle and run away. The urge can even allow them to climb up walls. And he literally flies away. And what's the matter with this one? Why isn't he doing anything? You see, when you're sad, you don't really care about anything.
That's why the player character can push them. However, joyful characters are always trying to reach for the sad ones to cheer them up. Yeah, it's free hug time. And the last one? This one builds curiosity. That's cool. And as you can see, it's the only one who notices the strange player character because it follows it. And just imagine, you have a neutral NPC and suddenly an angry one approaches. What would happen? Then anger would scare the other character, making them fly away. Such interactions and their consequences are the core of Oneiro's gameplay. Note that a character cannot generate another emotion if they already have one, and they cannot receive another one either. Look at how lively it is! All of our emotions have their own set of animation and unique visuals. It, well, makes them more understandable for everyone. And just go back to curiosity. What else can a curious character do? Well, imagine there's a door in front of you. What would you do? I open it to see what's behind. That's it. Nice. And anything else? Well, as you're doing since the beginning of this presentation, they incite other characters to talk. And can every emotion do this? This is just for curiosity, but each emotion has lots and lots of unique and exciting effects. The more the player discovers, the more he will have ways to solve our puzzles. For instance, here, we have a gap, but we can see that even if it follows our character, the curious character doesn't fall. Of course, he's intelligent. But a scared character wouldn't have seen it and would have fallen. We can also push a sad character because they just don't mind us doing it. And what happened to them? Well, if we check them out, we can see that sadly the scared character didn't survive the fall. But the sad one was just too sad, it didn't even care about dying. And how are we supposed to remember those many effects and possibilities? Each of these effects is as intuitive as possible, but there's also plenty of hints through the whole game to help our players finding and remembering them. Even if one of the game challenge is actually to experiment with emotions to discover them. Well, come on, we got way more characters than that. Let's show them! Look at how pretty they are! I can't wait to punch them. Well, we have various other characters that have different interactions with emotions. Yeah, for example, the big-hearted on the left needs 2 doses of emotions instead of 1. And the monster in the middle has its own reaction, more primitive to emotions. We also have items that can change their shape depending on the emotion they wear, but also changes their properties. For instance, if I put fear into this thingy, it turns into a creepy but handy knife that the player can carry. It helps characters defending themselves from monsters. Yeah, and all those shape-changing items and all those different kinds of characters gives us endless possibilities to make good puzzles. And what is? A kind of cloud? Yeah, it's a cloud. The cloud is one of these items. If I put fear in one of them, it starts snowing. I love snow, it makes me so happy. And if I put sadness in one of them, it starts raining, I hate it when it rains. turning NPCs angry. Well, let's show them what it really means to play like right now. Each level is telling a story on its own by creating situations helping the child remembering her lost emotions. Here, for example, we are reinventing melancholia. Melancholia, a mix of sadness and joy? Indeed, as you can see, there's an angry rock with us, as long as 2 other characters, 2 of them being above the cliff, and there's also a cloud with them. So, where is the sadness and the joy? Well, as anger is the only emotion we have, let's take it and put it into one of the 2 characters above the cliff to generate others. As we saw earlier, it scares the other characters, so it falls, and the last character witnesses it, so it turns sad because he's dead. And now we need joy. That's it, we already created the sadness we needed, so let's take the fear from the regretted NPC to give it to the cloud. Hey, look at this yellow effect! Yeah, it actually means that in this situation the character could create an emotion and it's yellow, so it's joy. That's why we'll free him from its anger to make it notice the snow and turn happy. So that's it. We managed to create the 2 emotions we needed. We just have to collect them to give them to the child. Not to the rock, to the child. Yes. Note that every level has multiple solutions depending on what the player already knows about the emotion system. That's cool, but it's not the full game, is it? No, the full game will be much bigger and better. For the full release,
which will be for 2017, we planned on making 5 worlds, each with their own set of levels, gameplay mechanic, aesthetics, and part of the storyline. And also bosses with a slightly different gameplay and some hints about the story. For the technical aspect, we are making the game on Unity, coding with Microsoft Visual Studio, and we want to use Microsoft Azure to handle players' data. Well, that makes a lot of work. Of course, we're going to make it one step at a time. First, we'll release a public demo of the game in June to make people play it with one full world and some narration. Then, for the Emerging Cup World Finals, we are making a vertical slice of the game with at least 2 worlds. This will also be the time for us to start focusing on the Xbox One version, as the dev mod should be fully released this summer. And all this with just a small team of 4 people? No, we'll recruit 1 more tech artist, and for a team like this, we planned on 7 months of development for a maximal cost of 99k euros. What? Are you all insane? I won't pay for that all by myself. Don't worry, we studied plenty of ways to afford it. There's many ways to collect funds in France when you create a video game or you're creating a startup. And talking about money, what about the economic model? Well, it will be a pay-once game, since it's more realistic and viable for a team like ours, but it's also more respectful of the game's narrative and the gameplay complexity than if we made a freemium or an episodic game, for example. And how much is it gonna cost? For the player, I mean. Like we planned on selling at least 10,000 units during the first few months after launch, we decided to sell it at 7.99 euros per unit on launch. And after the release, any plans for the future? Well, to expand our community, we want to make a port on mobile for the game. But why make just a port when we can make a new game? First, we are striking the mobile market. Then we'll make a spin-off of Oneros with a different gameplay exclusively for smartphones and tablets. This will be also for us the time to expand our universe and to make connections between the 2 games, like allowing players to unlock content from a game to another. Well, we got a strategy, a campaign to win, a target to acquire. We are talking about communication here. We've got many ways to communicate. We're using many different media such as tweets, videos, screenshots, devlogs to reach as many people as possible. We'll organize special events for our community to make it grow stronger because we love them. Like quizzes that make them look for information about the game before it's released. This is also the kind of application we can handle with Microsoft Azure. And we even planned on merchandising as rewards. Merchandising? Oh yeah! Plushies, figurines, postcards, masks! And speaking of merchandising, we got a little surprise for you today. Well, we got the first prototype of our figurines, so we are gonna let you take a look at it right after the presentation. Yeah, actually merchandising kind of stuff that made sense with our thematics too. And what this on the left? This is the History Time, another contest we entered with Oneros. The good point about it is that it's really focused on communication, and by the end of it, we should have made a professional press kit. But that's not all! Yeah, we also planned on some occasions to exhibit our game. First, we'll focus events in close European countries, then maybe go transatlantic. But for starters, we will be in 2 weeks in the Every Game City tour. Yeah, all of this really do sounds like a wonderful story. Yeah. Do you have any question left? No, I don't. Well, this is just the beginning of our story. But if there's any question you have about it, we'll answer them with pleasure. Thanks for your attention. Thank you. Merci. Ah, c'est le figurine automatique. Il faut faire un peu attention, elle est fragile. Donc c'est là. La noire est très fragile. Elle est un peu fragile, mais ça va. Ouais, Et bon. de l'autre côté, voilà, on va passer ça. C'était super bien, votre présentation, très bien travaillé, super, je trouve que c'est la présentation parfaite quand on est vraiment dans le jeu et qu'en fait le PowerPoint est le jeu. Donc c'est pas con de faire une présentation comme ça. Vous en aviez parlé, c'est pas tombé dans l'oreille. Oui, on est plus de sûrement. 4 à écouter. Et puis vous avez fait d'autres choses, vous avez fait les animations, ce que j'avais demandé. On a vraiment voulu montrer qu'on avait pris en compte vos critiques et qu'on voulait vraiment pousser le jeu très très loin. Par contre, j'avais dit de me donner un petit billet, vous l'avez pas fait. Mais...
Non, Quand c'était vous avez ramené des vraiment. figurines, C'était c'était mignon sympa. comme tout. Ouais, c'était vraiment super bien. La présentation était géniale. Ouais, ouais. Alors j'ai trouvé le tutoriel début un peu long. Moi j'aurais Ouais. fait quelques niveaux, peut-être plus que de faire un tutoriel et tout. C'était vivant, toi t'as parlé vraiment énormément, mais en fait Ouais. c'était pas dérangeant parce que les autres à chaque fois répondaient. Alors des fois il y en a qu'un qui parle et les autres disent yes. Et puis en fait, voilà. Franchement c'était Voilà. bien. Donc voilà, c'est Je trouve que vous devriez prévoir un petit habillement dédié aussi. Ouais. C'est avec une gueule énervée pour toi, Ouais, bah, une gueule justement, en fait, curieuse, on une y avait gueule. pensé, mais c'est vrai qu'on s'est plus concentré sur nos figurines. Du coup. Ouais. Parce Sur que le ça a été- prototype aussi, ouais. on Et a sur poussé le le prototype. Ouais, non, mais je parle, on n'est pas. Les t-shirts, c'est prévu, j'ai déjà des designs sur Photoshop qui sont en train d'être faits. Ça va arriver, vous en faites pas pour Ouais. ça. Déjà, bien sûr, on avait la base colorimétrique Ouais. pour chaque. Ouais. Je suis la curiosité, je suis orange. Voilà. Ça se voit qu'il y a eu pas mal de travail. Quoi. Ouais. Non, honnêtement, ça, vous Non, avez... franchement, c'était agréable. Et la preuve, on n'a pas. Moi, je pensais qu'il faisait. Moi, je pensais que Ça faisait c'était 20 20 minutes. minutes, Ouais. Ouais. D'accord. Voir qu'il allait nous dire, oh merde, plus 5 minutes, et que c'était encore compté. Vous avez fait Donc, Oui, les nuages sont faits. Oui, magnifique. Mais Ouais, franchement, se passer du PowerPoint, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment génial parce que tu te balades dans tout le jeu et tout. Même si tu joues finalement qu'à la fin, tu t'interagis quand même vachement avec les personnages. Donc ça, c'est top. La partie vraiment où vous avez montré le gameplay, la façon de jouer, cette fois-ci, je l'ai comprise. c'est ce que j'ai demandé. J'ai tout compris, j'étais trop contente. Je disais oui, alors je vais appuyer sur le nuage, donc là j'ai tout compris. Donc ça c'est vraiment top pour le coup et j'étais vraiment du coup super emballée. Donc comme quoi quand je comprends le jeu, Ça va mieux, ça va mieux. donc et super aussi l'interaction entre vous pour le coup parce que la dernière fois soit il y en avait un qui parlait Ouais. pas, soit il y en avait voilà. Là franchement tout le monde a interagi, même je vois les plus timides d'entre vous sans vous connaître. C'était génial, toi c'était top, la joie. Oui, c'était pipi dessus, vraiment- mais. Non mais on sent que voilà, c'est pas forcément dans ta personnalité, mais que franchement c'était vraiment très bien fait. Donc, Ouais, ouais, je ouais. te félicite particulièrement. Et puis parce que bravo je pense pour le que FAJV ou pour montrer que vous avez Ouais. déjà étudié des choses Ça, après. la Effectivement, vous m'avez bien écouté. La colère Ah ouais, c'était j'ai vachement passé. dur parce que c'était toi qui avais Bah ouais. le rôle le plus. C'est ça. le- Et c'est pour ça que enfin, j'essaie de plus pas trop vous extraverti. exploser les oreilles. Donc non plus, franchement c'est un bravo peu parce que galère. c'était vraiment très bien fait. Super. Et après toute la partie business plan était aussi bien Ouais, travaillée, nickel, je trouve. super. Ouais, Exact. était bien travaillée. Ouais. Après il y a des choses plus Ah, ou il moins l'a à dit. voir Faites vos émotions, les gars. à voir si Je le trouve ce qui prix serait par top, c'est que exemple. t'aies les cheveux longs. Oui, C'est peut-être vraiment- le prix. Ouais. C'est le Oui. seul Mais il y a les critique cheveux que pas j'ai. mal. Peut-être le prix, Ouais. peut-être le On va attendre les prix cheveux est en un orange, peu c'est haut. le seul critique. Oui, moi c'est ce que Ouais. j'avais Surtout comme pour seule mobile, critique, hein. c'était le Ouais. 7,99 et le fait que le tutoriel est un peu trop long. Bah en fait, alors, je trouve ça un peu cher. C'est un standard en fait dans l'industrie indépendante sur des jeux qui ont un scope à peu près similaire au nôtre. Ouais, sur le marché PC et console, c'est vraiment un standard ce genre de prix pour le jeu indépendant. Ouais, mais vous avez la chance de pouvoir avoir des financements, vous arrivez de loin et tout. Moi je trouve ça un peu Ouais, non, mais après, on peut toujours essayer de risqué, baisser. alors vous pouvez avoir des aides justement qui vous permettent de prendre ce risque. Ouais. Du coup, vous Après, avez déjà envie de faire un jeu après et On tout. est aussi très frileux en fait sur le nombre de ventes, je suis allé vérifier d'autres sources, etc. Et on n'est jamais sûr qu'un jeu ça va marcher ou pas, Bah, même ouais, vaut en mieux, base là. de communication. Vous avez dit combien 150 000 ventes, je sais plus quelle équipe la dernière fois. Non, oui, nous on est parti Ouais, sur c'était 10 000 énorme. ventes, quelque chose comme ça. Donc, Mais vous avez bien présenté, honnêtement. Donc ouais, voilà, après il y a forcément des choses qu'on peut encore améliorer, mais franchement entre votre première présentation et celle-ci, ça n'a Exponentiel. rien à voir. Rien à voir. Ah ouais, ouais. Moi, je pensais que tu n'avais pas des compétences sur un anglais, là. Ah, Et c'est soigné. non, puis vos niveau du jeu. personnalités du coup se sont révélées franchement, et puis le fait de sortir du PowerPoint c'était vraiment top. On a voyagé dans votre jeu pendant 13 minutes, c'était vraiment top. Si je dois avouer que le plus beau des compliments que vous avez fait aujourd'hui, c'est simplement de rire pour les animations se sont déclenchées. Et votre air émerveillé aussi quand on a montré les films. Ouais, non, franchement. Ça voilà, donc c'était- merci pour ça. Ça c'était votre C'était vraiment magnifique. Je compliment. ne sais pas si vous Ça, avez c'était bien bossé. Ah bah, si on donne de l'émotion, aussi, alors. Voilà, vous m'avez donné de l'émotion. Angry Woman, Les interactions des personnages, c'était. Ouais, Non, c'est non, bien. franchement, j'ai compris le jeu quoi. c'est le plus important. Ah, parce que la dernière fois, pendant Oui. 5 minutes, elle était là. Et l'intérêt aussi, moi j'avais Jessica, peur de pas savoir, Ouais. Oui. Ah, voilà, on va vraiment vous s'accrocher là-dedans dans cet univers. On tente vraiment de pousser au maximum. Mais le prix, moi je mettrais 4,99, je sais pas. D'accord. jeu, pour un premier jeu. Ouais. Ah ouais, ouais, pour un premier jeu. Bon, Je suis Oneros d'accord, c'est plutôt la norme 7, mais. Oneros 2, ça va doubler. Le spin-off sur tablette donc. Hein. Ouais. Ouais, il est gratuit celui-là. Enfin, il est free to play. Non, mais j'achète. Mais j'aime toujours Même autant la 7,99. ce concept que je trouve pas mal justement. Original. D'ailleurs, t'as vu la figurine? Je sais pas si elle est passée juste à J'ai pas vu la blanche encore. Voilà. Oui, je voulais Elle est bien. préciser
à propos vous parlez du tutoriel, il faut savoir que cette scène de jeu, on l'a faite spécialement pour la présentation en fait. Donc c'est vraiment. Ah oui, ça, j'avais compris, oui. ouais. Sur Imagine Cup, si vous êtes sélectionné, de toute façon, vous aurez un stand où vous allez devoir démontrer votre jeu. Ouais. Donc évidemment, il ne faudra pas que ça soit ça. Ah non, évidemment, là, je m'en doutais. Comme on l'a dit, comme dans 2 semaines, on est à Every Game City. On va faire quelques niveaux de jeu pour que les gens puissent essayer et jouer. En fait, on a vraiment notre premier playtest à grande échelle. Du coup, c'est à partir de là que le jeu va vraiment commencer à évoluer. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de retour de joueurs. Pour le moment, on en a fait quelques-uns en interne avec nos familles, des copains. Forcément, il y a toujours un peu cette petite barrière sentimentale. Si vous avez besoin de testeurs. Avec grand plaisir, on vous enverra un prototype du coup. Bah oui, faut pas hésiter. Évidemment, et pareil, eh bien, dès que les figurines seront prêtes, si le projet continue, eh bien, on vous en enverra une petite, je pense. Ah bah, avec plaisir. Mais bravo en tout cas, franchement. Merci, Bravo, c'est bravo. gentil. Très sympa. Ah, de l'utilisation de Azure also. C'est très bien. C'est bien, ça rappelle des jeux un peu comme Journée qu'on voit qu'il n'y en a Ouais. pas assez. On a beaucoup voilà. d'inspiration dans les Child jeux. of Light, voilà, Voilà, on est dans Journée, le- du Child of Light. C'est exactement ce genre de cible qu'on Ouais. fait. ça, ce se- genre ça de- se ressent, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup et c'est très 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 bien. Vous êtes sur Twitter? Photobomb. Oui. On est sur Twitter, Facebook, C'est Oneros tout Tumblr, Ah, Tumblr. Oneros Game. Game. D'accord. Oneros Game. Oneros, c'était déjà bon. On est partout. Et puis, et l'anglais c'était bien aussi. Ah, Parce ok, que, super. du coup, Ouais, j'avais l'anglais, les c'est souliers, vrai. mais du coup, Génial. c'est quelque chose. Monsieur Tony. Non, je trouvais que c'était très C'est dynamique, très tellement vivant fluide aussi. que ça passera très Ouais. bien. Continuez comme ça. Ah bah avec plaisir. Ok. Bravo. Voilà, du coup, Bonne on va chance. laisser. Tu me fais Courage, on vous donne Vous le avez papier là. plus de questions? Ah oui. Non, non. C'est bon? Quelle heure est-il?